and Turkey. Okay. So here. No, I'm working on so I need to know like a proper You're living now, right? who are living here. EBS. EBS, are you sure? Sure. Ah, great. Just see, I mean, like when I'm Yeah. But if you're moving, if you want to move a bit together. Okay?
Depends. For now it's okay, but ah oui, oui, d'accord. Il n'y a pas besoin de...
So, first, let's be clear. Donald Trump's action makes it clear the United States commitment to our European security can no longer be taken for granted. The European Commission white paper is a useful starting point, and we welcome especially the Buy-European principle, but we could be even more ambitious. So we count on and we call on the European leader first to work concretely on the Buy-European principle and of course to support it, but also to make substantial progress on Eurobonds, meaning grants for member states. Those two priorities correspond to the greater ambition and urgency to match with our current security challenges for Europe. Europe needs to get from security consumer to security provider. So now Europe needs ambition and cadence. Sleepwalking on our own security would be a great mistake of our history. Thank you very much. Thank you.
Another one? Yeah. Another one for me.
camera op de grond van die naar voren gaat, want ik stond op zo'n balkon van boven op zo'n bootje dat praat. Dat is echt zo. Ja, ik heb zo iets laten vallen. Maar niet van dramatisch.
Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Yeah. Well, I mean, in my view, the sooner the better. I really think that we have a date which is very important, which is the EU-UK summit of 9th of May. I think that at that time, at least at political level, we have to identify a solution. There is a strong common interest. And I think that the way forward, if we want to build up a European security concept, we have to go hand in hand with the UK. So I hope that 9th of May can be a good moment. Well, I mean, it's not very in detail. It's clear that we want to promote, we have to promote the European defense industry, because it doesn't make sense to talk about European defense without European military power, without European defense. I hope that we can find an arrangement to start from our side for a common. Nee, maar ik vind het dat ik studie in België. Dat die dat niet oppakken, maar dat is gewoon zo niet zien. Dat is misschien met kracht of zo. Dat wil je weten. Ja, wij aan zijn wat in dat zijn. Die dan niet goed waren, goed ook. Yeah, we do the Don't forget that first. No, I know. No, but last time we were here, they forgot because the cameras have been in Strasbourg. But the solution is to leave the whole channel 2 on the program, so we don't have that. But if they use Après le correspondant légal, il lire directement au site. That's why we shut it off. But while getting in, man, normally I don't get to put it down. J'espère que c'est un sommet dans le journée. Il y a encore des chances. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des chances pour que ça soit. Ouais. Tu vois, je vais pas dire que le choc, c'est vient pas. Le choc, il vient pas au sommet. En tout cas, aujourd'hui, il vient pas. Parce que Mertz, il a annulé aussi. Mertz a annulé aussi, ouais. Tu vois déjà s'il n'y a pas le 22. Ah non, c'est ça, on est d'accord. Et là, tout le monde est, tout le monde est passé. Vous êtes accrédité pour le sommet? Pour les Non, il y a aussi pas de l'accréditation. Ja, die ligt nu in Ah bon, ça.
kan dat nu tegenwoordig al een paar maanden il y a ces journées qui arrivaient il y a die herhaling die zo'n consistentie hebben. De ene wil zo opzetten, maar de andere is eruit. Ja, die gaat echt eruit. Zodat ze er aan weten. Heel los tegen de mensen die de Conrad in die stoep die ligt hangt op zijn kerk, dat is heel dom. En die gaan niet uit de weg, die stoept en die zegt alles is aan de kant en die vraagt daar volle vaart. Oui, on est toujours preneurs. Die met zijn wandelstok en met een bank stond die met zijn stok en draaien in de oog van die met een dood van een lijf groot. Calas est déjà arrivée. Elle était habillée tout en rouge. Elle est arrivée. Ah non, ouais. Ah ouais. Ah, il est pas... Ah non, merci. C'est gentil. Non, ça va pas passer. Ouais, c'est vrai. Parce que bouge plus. Je vais regarder la météo de la journée. Demain, il ne faut pas. Cet après-midi, on va taper au max à 18 degrés. Grand soleil. La pollution, t'as vu, ah ouais. Ouais. If you want, there is now an opportunity to do the round table. So just cameras. If you want, it's now. When I get it's
already they start now, so. Ok. Est-ce que tu peux le faire avec ton iPhone? T'as un iPhone? Ou avec ce que tu veux? Ouais, vas-y. Le truc, c'est qu'il laisse pas constamment les choses en live. Vas-y. Sinon, je la transforme. Parce qu'il faut couper le live et tout, ça va être chiant. Ça va. C'est terminé, hein, on est d'accord. Oui, je pense. C'est fini, hein? Il en reste. Des macros. Maybe, ok. Il en reste un. Golob, c'est Golob. Non. J'étais celui-là tous les précédents. C'est pour ça que je commence à être. C'est quand même. Il est à l'heure. Non, on n'a pas vu. Oui. The camera was on it. This is the guy. It's like no Liverpool place to be bothered. It was tracking. It doesn't make any sense that you have a camera with like 5 foot. It doesn't make it. Why would you surely do that side? Yeah, it's fine. I mean, I believe that I don't think.
Effectief worden als defensie en daarmee ook een effectieve afschrikking zijn ten opzichte van potentiële bedreigingen van onze nationale veiligheid. En hoe snel kan Nederland het geld gaan uitgeven of met die plannen komen om samen te gaan werken? Nou, om samen te gaan werken, dat doen we elke dag. En dat zullen we ook intensiveren. Zeker als de Europese regelgeving ten aanzien van aanbesteding versoepeld worden. Dan kunnen we nog beter met elkaar samenwerken. En ik heb al eerder gezegd, de kans dat Nederland gebruik maakt van 150 miljoen acht ik nihil. Omdat wij zelf met onze triple-E-rating goedkoper kunnen lenen dan via Europa. En of we gebruik moeten maken van de 650 miljard, zullen we naar kijken. Maar dat is niet onze eerste zorg. Onze zorg is om te zorgen dat de defensie, ook in Nederlandse defensie, voldoende geld krijgt. Om te zorgen dat men die versterking kan aanbrengen. En dat moeten we ook gefaseerd doen. En ik heb vaker gezegd, die discussie nationaal voeren wij ongetwijfeld bij de voorjaarsnota. En hoe snel kan Nederland daarmee komen? Want de commissie wil liefst al voor de zomer plannen zien. Nee, wij zijn druk bezig plannen te maken. Daar is de Nederlandse defensie al heel lang mee bezig. En dat raakt de defensieindustrie. Dus we moeten ook zorgen dat de defensieindustrie ook intensief samenwerkt. En ik heb de afgelopen weken zowel met de Belgische premier als met de Italiaanse premier gesproken. Om te kijken hoe we onze defensieindustrie daadwerkelijk kunnen laten samenwerken. En we moeten met elkaar vanuit datgene wat we nodig hebben om onze Europese defensieindustrie te versterken. Kijken met welke landen kan je dan samenwerken om gezamenlijke inkoop te organiseren. En dat dan ook snel. Vindt u dat wel een goed idee om daarmee veel meer samen te gaan optrekken? Iets wat vroeger toch echt niet zo gebruikelijk was? Nee, maar het samenwerken, Nederland werkt samen met België als het gaat om de marine. En voor een deel ook als het gaat om de luchtmacht. Met Duitsland werken we intensief samen als het gaat over het leger. We hebben ook een gezamenlijk legerkorps. Dus het samenwerken, dat zit in de Nederlandse aard, bijna zou ik zeggen, ten aanzien van defensie. Ten aanzien van de aankopen moeten we dat nog fors versterken. Maar het is wel samenwerking. Dus het zijn lidstaten met elkaar die dat bespreken en kijken hoe ze dat kunnen organiseren. En dat Europa en de EU daar vervolgens zeg maar, faciliteiten voor beschikbaar stelt om dat te versnellen, beter mogelijk te maken, kan ik alleen maar toejuichen. En een Europees leger? Nee, is voor Nederland geen optie. Komt Nederland ook niet een beetje aan de zijlijn te staan door het onderlinge gekissenbis over wat er wel kan en wat er niet kan? Nee, helemaal niet. Omdat de discussie in het Nederlandse parlement is niet iets wat de gemiddelde regeringsleider bezighoudt. Net zo min als dat ik me niet dagelijks oriënteer op gekissenbis in andere parlementen. Maar in andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland, in Frankrijk, worden al verregaande plannen gemaakt over wat er moet worden gedaan om de defensie te versterken. En in Nederland gaat het vooral over wat je wel kunt doen en wat je niet kunt doen en hoe je dat wel of niet kunt financieren. Nee, in Nederland zijn we ook druk bezig om te kijken hoe we defensie kunnen versterken. Hoe we kunnen samenwerken met diverse landen. En hoe wij ook onze defensiebudgetten kunnen verhogen. Zijn we ons het voorbereiden op de discussie bij de NAVO over de vermoedelijke ophoging van de verplichte bijdrage. Dus we zijn op alle manieren bezig. En ondertussen blijven we letten op financiële stabiliteit en schuldhoudbaarheid. En de gerichtheid van alle initiatieven die worden ingezet. En is Nederland nog wel de trouwe partner van Oekraïne die het in de afgelopen jaren was? Ja, ik snap eerlijk gezegd niet eens waar de vraag vandaan komt. Want Nederland is een zeer betrouwbare partner. Nou, daar komt er natuurlijk vandaan omdat er ook discussie was over de extra miljarden die mogelijk de komende jaren zullen zijn. Nee, maar als er even discussie over is, het gaat om hele grote bedragen. En tegelijkertijd gaat het om essentiële veiligheidswaarborgen, primair in Oekraïne, maar vervolgens voor Europa en voor Nederland. En er bestaat geen enkel misverstand. Niet bij Oekraïne, niet bij de Europese partners en trouwens ook niet in het Nederlandse kabinet en ook niet in het Nederlandse parlement. Dat Nederland vol steun blijft geven aan Oekraïne, politiek, militair, financieel. Denkt u dat de afspraken die nu zijn gemaakt over een beperkt staakt het vuur, dat die een opmaat kunnen zijn naar volledig vrij? Ja, het kan. Maar we moeten zien hoe het uitpakt. Je krijgt toch ook verschillende wisselende berichten over wat er nou is afgesproken. Maar het kan een eerste stap zijn. Maar uiteindelijk zal er een volledig staakt het vuren moeten komen om van daaruit de discussie te voeren over een vredesplan. Vertrouwt u de intenties van Vladimir Poetin? Ik denk dat de intenties, die heeft hij laten zien met de Russische agressieoorlog. Met de agressieoorlog tegen de Oekraïne. Dus ik heb daar grote zorgen over. Dus ik denk dat er hele harde afspraken nodig zijn. En we zullen ook moeten kijken op welke manier uiteindelijk, nu ook met de afspraken die nu gemaakt zijn, of die daadwerkelijk worden nagekomen. Dus hier moeten we echt elke keer stap bij stap heel scherp letten of de afspraken worden nagekomen en niet vertrouwen op intenties. Ja, Vladimir Poetin wil eigenlijk als onderdeel van het bestand dat Europa geen steun meer geeft aan de Oekraïne. Is dat bespreekbaar wat u betreft? Nee, dat is voor wat betreft mij niet bespreekbaar. En ik denk voor geen enkel, althans de meeste Europese landen, laat ik het even voorzichtig formuleren, echt geen optie. Niet voor niks zijn we bezig met diverse lidstaten in Europa, met de UK, met ook andere landen zoals Canada, Turkije, te kijken hoe we de veiligheidsgaranties kunnen regelen
als er een vredesplan komt. En dat blijft de insteek van al deze landen. Ja, de Europese Unie zegt steeds dat het wel aan tafel moet zitten als het gaat over onderhandelingen over de toekomst van Oekraïne. Maar het feit is dat we nog steeds niet aan tafel zitten. Maakt u dat zorgen? Ja, en tegelijkertijd is de beste manier om aan tafel te komen zorgen dat je iets levert. En daarom zijn al die besprekingen die we de afgelopen periode hebben gehad over hoe ziet dan de veiligheidsgaranties eruit, zowel op regeringsniveau als ook vandaag weer de militaire planners in Londen bij elkaar zijn om daarover te spreken, zo belangrijk. Want dan kunnen we ook zeggen, dit kunnen we met elkaar gaan leveren. Goedemorgen. Ja. U had vanochtend voor de derde keer een... Daar hebben we later... Ik moet zo meteen weg om dat voor te zitten, dat migratieoverleg. Dat moet plaatsvinden. Ja. Wat is uw insteek daar? Wat hoopt u daarmee te bereiken? Nou, ik denk we zullen allemaal onderschrijven de laatste terugkeermededeling die gekomen is. Maar wat belangrijk is dat we het willen hebben over de veilige landen. Dus dat er meer landen veilig moeten worden verklaard. Dan kunnen asielprocedures en terugkeer kunnen worden versneld. En wat ook belangrijk is dat we de discussie willen hebben bij terugkeer. Dat niet altijd naar het land van herkomst hoeft. Maar dat het ook kan in een land in de omgeving daar vandaan. Of tijdelijk of structureel. Omdat er voldoende connectie met dat betreffende land is. Dat zijn altijd heel omstreden en moeizame maatregelen. Denk je dat het ook echt een bijdrage zou leveren aan het verminderen van de immigratie in Nederland? Ja, ik denk als je de terugkeer efficiënt en effectief inregelt, dan helpt dat absoluut bij het verminderen ook van de instroom. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En daarom dat we ook zo samen met Denemarken en Italië met z'n drieën elke keer proberen met alle landen die daarin geïnteresseerd zijn. En vandaag zijn er, dacht ik, 14. Te kijken hoe we extra push kunnen geven aan een strak en scherp migratiebeleid. En per wanneer zou dat effect zichtbaar moeten worden? Nou, dat is altijd moeilijk te zeggen. Net zo goed als het heel moeilijk te zeggen is wat nou precies de reden is waarom op dit moment die migratie-instroom zowel in Europa als in Nederland vermindert. Maar we zullen echt door moeten blijven gaan, want voorlopig in Nederland zit de opvang vol, kan de IND bijna de procedures niet aan. Dus is het zaak om te zorgen dat we grip krijgen op migratie en dat de terugkeer ook echt wordt georganiseerd. In English, please. De Europese Commissie komt voor de zomer ook met een voorstel. Kunt u uitleggen wat uw probleem is met die veilige landen benoemen en wat voor Europese oplossing u precies wil? Wat is daar uw inzet? We willen meer veilige landen. Landen veilig benoemen is ingewikkeld, omdat vaker altijd wel iets is waardoor men denkt, ja, is dat land wel veilig? Terwijl als je landen veilig kan verklaren, je in je asielprocedure eigenlijk het asielverzoek meteen kan afwijzen, behouden zeg maar hele specifieke individuele gronden, kan je veel sneller door die asielprocedures heen. Maar dat kost wel tijd en energie. Dat is de afgelopen jaren gebleken. Zal ongetwijfeld ook de komende weken en maanden wel blijken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, en dan denk ik ook belangrijk dat we daar met de landen die daar hetzelfde over denken, kijken of we dat uiteindelijk in de Europese Raad ook verder kunnen brengen. En zorgt dat dan nu ook inderdaad dat er concurrentie is onder die 27 landen? Dus dat je het inwilliging bijvoorbeeld makkelijker gaat in Nederland doen? Nee, ik denk niet dat er concurrentie is. Eerder dat er wel verschillen zijn in de manier waarop aanvragen worden beoordeeld. Wat uiteindelijk resulteert in hogere percentages in het ene land of in het andere land. Ja, dat kan effecten hebben ten aanzien van hoe de mensensmokkelaars de mensen weer naar de diverse landen brengen. Daarom is het ook belangrijk dat dat ook meer gelijk getrokken wordt. En daarom is ook het veilige landen zo belangrijk. Want als we met elkaar afspreken, dit zijn de veilige landen, doen we daar dus allemaal ongeveer hetzelfde. U heeft tijdens het diner ook nog een gesprek over MFK, nieuwe MFK. Daar zit ook eigenlijk het onderwerp van die schuldenberg weer. De corona-schuldenberg, hoe ga je die terugbetalen? En het valt me op dat eigenlijk niemand verantwoordelijkheid wil nemen om dat terug te betalen. Wat is uw inzet? Nee, we hebben vanavond een allereerste bespreking over het MFK. Dat is eigenlijk meer een algemene uitwisseling van standpunten. Alle landen, Nederland ook, moet nog zijn inzet daarop bepalen. Ik heb afgelopen dinsdag in de Kamer ook gezegd dat de Kamer waarschijnlijk eind deze week of begin volgende week de Nederlandse inzetbrief krijgt. En dan pas gaan we het echte gesprek voeren. Dus vanavond is het veel meer even oriënteerd over een aantal onderwerpen. En hoe kijken we aan tegen het traject dat we de komende 2 jaar met elkaar gaan doorlopen. Hè? Want de MFK staat inderdaad nu op de agenda, maar wordt uiteindelijk afgerond ongeveer over 2 jaar. En ik vrees ergens midden in de nacht. Maar u kunt nu toch wel zeggen of u nieuwe EU-belasting een goed idee vindt? Nou ja, je kunt ongeveer wel raden wat het Nederlandse standpunt daar is. Maar we hebben vanavond daar echt een oriënterende bespreking. En ik kan ervan uitgaan dat de bekende termen van Nederland, namelijk financiële stabiliteit, schuldhoudbaarheid, dat die allemaal van toepassing zullen zijn en dat ik die ook vanavond weer zal zeggen. Hongarije,
Wordt het nou niet een beetje gênant dat Hongarije nog steeds allerlei dingen blokkeert, terwijl de veiligheidssituatie van Europa steeds verder verslechtert? Nou, ik denk dat we elke keer met 26 landen tot een goed zeg maar uitspraak komen. Dat is belangrijk. Dus ik kijk naar wat we wel kunnen doen. En dat Hongarije daar dan niet aan meedoet, daar neem ik dan kennis van. Daar praten wij ook bijna niet meer over. 26 landen hebben hier gedeelde opvattingen en werken hier stevig samen met elkaar verder. En moet u niet iets aan Hongarije gaan doen dan met z'n 26? Nou, ik zou niet weten waarom. Laat ik zeggen, Hongarije kan zijn eigen positie bepalen. En dat doen ze elke keer weer. We hebben heel lang over Hongarije gedaan dat het een enorm probleem was. En nu opeens kun je ook allerlei dingen met z'n 26. Was dat dan nog eerder mogelijk geweest? Ja, dat weet ik niet. Ik constateer in ieder geval dat het nu mogelijk is en dat dat vrij soepel gaat. En dat we de verklaringen gewoon kunnen aannemen en dat we gewoon door kunnen. En dat is denk ik belangrijk. Belangrijk voor Oekraïne, belangrijk voor de veiligheid van Europa en daarmee Nederland. Is dat de invloed van meneer Costa misschien? Dat hij zegt, nou joh, luister nou niet zo naar die hormonen. Nou, dat vind ik echt heel ingewikkeld. Ik zie de heer Orbán zeg maar, in de Raad hier ook in die zin soepel mee omgaan. Er wordt natuurlijk altijd veel vooroverleg gedaan. En ik ga er ook vandaag vanuit dat we op het punt van Oekraïne met z'n 26 gewoon vooruit kunnen. En daar waar Hongarije wil of kan aanhaken, zullen ze dat altijd doen. A question in English, please. Yes. The Dutch government said that they might abstain or vote against some of the parts of the defense spending plan. What are the sticking points? No, we are not thinking about saying no. We look constructive to the plans, but we always say, and said it 2 weeks ago, and I'm going to say it today, that sustainable debt is important. That there should be a good balance in finance, and financial health is important. Those are issues, and we are opposing Eurobonds. It's not new, it's what we always say, so there is no problem at all with the Netherlands. Do you think there will be an agreement for the Ukraine ammunition, to send more ammunition to Ukraine shortly? I think we look at all the proposals, and if that's a possibility for the different countries to contribute. But it's not only a matter of money, but I think it's important that also direct investment in the Ukraine defense industry is necessary, because there is capacity, and that can speed up the amount of ammunition in Ukraine for the battle. Thank you so much. Yes, thank you. Bye-bye. Actually, as MB8 countries and Latvia as eastern border country, we were supporting that we need strong goal for 2030, which we need to achieve, that Europe is sufficient with what we need for ourselves, for our defense. And I believe white paper is just one first step. And the proposal for Ursula von der Leyen as well is the first step. Therefore, we are open for more discussions, how we can find even more finances, how we can
get Europe to be more competitive. Capital market as well is one of the topics which could help as well to boost our military industry, because for military industry it doesn't help only with European budget, but we need to have a private budget as well and private money coming in. So I support European Investment Bank to be one of the partners in procurement processes within Europe, which could help really for us to show how united are Europe, how strong are Europe. Thank you. Topmøde på et tidspunkt, hvor alle kan se, at verden er under meget, meget stor forandring. Noget af det eneste opmuntrende, der sker i den her tid, det er, at Europa stepper op. Det skal vi bruge mødet i dag og måske også i morgen på at tage de næste skridt i forhold til. Sidst vi var her for et par uger siden, fik vi den store økonomiske ramme på plads. Nu skal vi så videre med de konkrete planer, som synes jeg har det aller væsentligste fokus, at i løbet af 3 til 5 år, der skal vi være klar til at kunne forsvare os fuldstændigt i Europa. Det er det, jeg kommer til at presse på for i dag. Jeg ser det først og fremmest som en nødvendighed med det, vi ser fra russisk side, og med det trusselsbillede, der er ind imod Europa, og den troværdige fjende, som Rusland desværre har valgt at være ind imod. Ikke alene NATO's østlige flanke, men jo Europa som kontinent. Så jeg ser det som en nødvendighed, og når det er en nødvendighed, så kan det jo også lade sig gøre, hvis vi vil. Men det er klart, det kræver rigtig mange beslutninger, det kræver noget politisk lederskab, og det kræver jo, at vi gør i Europa, som vi gør i Danmark lige nu. Altså foretager en massiv oprustning for at undgå krigen. Men det er klart, det kræver, at der er en masse brikker, der kommer til at stå rigtigt på bordet. Vi er villige til at gøre det fra dansk side, vi er villige til at gøre det fra den danske regerings side, og kommer til at presse på for, at Europa får truffet de nødvendige beslutninger tidsnok. Ja, måske det er, fordi der er nogle lande, der er lidt længere væk fra Rusland end andre. Og derfor har jeg det i hvert fald selv sådan, at jeg lytter meget til det, vi kalder frontstaterne, altså dem, der har en historisk erfaring med Rusland. Den er i alle lande negativ. De ved, hvad det er, vi har at gøre godt med. Og det er rigtigt, der er nogle uenigheder imellem nogle europæiske lande. Cybersikkerhed er ligesom én ting, fordi der er angreb cybermæssigt, og der er hybride angreb ind imod Europa. Det er jo også en del af vores samlede forsvar, vores samlede beredskab, men ved dagens afslutning må man jo gøre op med sig selv, om man har tænkt sig at forsvare vores kontinent eller ej. Og på den måde bliver enhver krise og enhver svær situation, det bliver også forstørrelsesglas på, om man vil træffe de nødvendige beslutninger. Alle ved, hvor Danmark står. Jeg er rigtig, rigtig glad for den massive opbakning i Danmark til den kurs, vi har valgt, og nu må vi så gøre, hvad vi kan for at få resten af Europa med os. Det skal vi selvfølgelig hverken anerkende eller respektere eller overhovedet gå ind i. Altså Rusland har ingen adkomst til at blande sig i interne europæiske anliggender. Det er en grundlæggende forkert præmis.
det er kun Ukraine, der kan bestemme Ukraines fremtid. Og et hvert forsøg på, at man i Moskva skal sidde og bestemme, hvem der skal være medlem af EU, hvem der skal være medlem af NATO, hvad der måske i EU og NATO-lande, kan selvfølgelig under ingen omstændigheder accepteres. Jeg synes mest af alt det her jo er en understregning af et Rusland, der ønsker at diktere Europas fremtid. Det er derfor, det er så alvorligt. Det er omvendt, den måde, du stiller spørgsmålene på, fordi Putin kunne stoppe krigen nu. Det er ikke to lande, der er gået i krig mod hinanden. Det er Rusland, der angriber et europæisk land. Hvis Rusland ønsker fred, kan de stoppe krigen. Nu har den ukrainske præsident tilkendegivet, at man bakker op om den her 30-dages våbenhvile. Der har været en samtale mellem præsident Trump og præsident Putin. Hvad gør russerne efter det? De bombarderer ind i Ukraine. Det er jo en mærkelig måde at skabe fred på fra russisk side. Men selvfølgelig skal Europa da ikke acceptere, at en mand i Moskva definerer fremtiden for hverken EU eller NATO. Så har vi jo tabt. Så er det slut. Tak. Συνός κορυφής που ξεκινάει σε λίγο έχει στην ημερήσια διάταξή της μια σειρά από εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα
για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω χαιρετίζοντας το γεγονός ότι σήμερα το μεσημέρι θα παραβρεθεί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα αποτελέσματα της πενταμερούς διάσκεψης της Γενέβης. Η Κύπρος και η Ελλάδα αγωνιστήκαμε και πετύχαμε να κρατήσουμε ζωντανή την διαδικασία των συζητήσεων για την επανένωση του νησιού στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας του, και θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας επέλεξε να διορίσει προσωπικό απεσταλμένο έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να κρατηθεί ζωντανή, να συνεχιστεί με συγκεκριμένα παραδοτέα εν ώψη της επόμενης συνάντησης η οποία θα γίνει το καλοκαίρι. Θέλω επίσης να σταθώ ιδιαίτερα στα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Να χαιρετήσω την κατάθεση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Λευκής Βίβλου, η οποία συμπεριλαμβάνει πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες θα γίνουν πια πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στη δυνατότητα να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην άμυνα, αλλά και τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου, ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση επενδύσεων στην άμυνα, το οποίο θα προωθεί την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικά θα περιορίζει τις δαπάνες αυτές σε χώρες οι οποίες είτε συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε έχουν συνάψει συμφωνίες στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ένωση. Είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και μια πάγια θέση της Ελλάδος, η οποία σήμερα δικαιώνεται. Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τα ζητήματα της μετανάστευσης, όπου και πάλι θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο προτινόμενος κανονισμός επιστροφών συντάσσεται με τις πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα όχι μόνο στην εξωτερική φύλαξη των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην γρήγορη διαδικασία επιστροφής όσων δεν έχουν λάβει άσυλο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη από τα οποία προέρχονται. Εξού και αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, θα έλεγα, το νέο κατάλογο των ασφαλών χωρών προέλευσης, έτσι ώστε και η χώρα μας να μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση. Και η σαφής οδηγία που έχω δώσει στην καινούρια ηγεσία του Υπουργού Μετανάστευσης ακριβώς κινείται στη λογική ότι όποιος εισέρχεται στη χώρα μας παράνομα και δεν έχει λάβει άσυλο, δεν τη χάνει δηλαδή διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να επιστρέφεται στην χώρα από την οποία ήρθε, και είναι πολύ σημαντικό πια να έχουμε και ευρωπαϊκά κανονιστικά εργαλεία τα οποία θα μας διευκολύνουν να υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική. I am happy about the content of the white paper. I have been advocating for quite some time for the need to give more fiscal flexibility to the member states to spend more on defense, and I see that this is included in the white paper, and we hope that it will soon be approved by our ministers of finance. I'm also happy about the initial scope of the SAFE facility. However, at some point we need to have a more serious discussion as to whether these financing options will only include loans, as is currently the case, or whether we're also willing to move in a more ambitious direction towards the provision of grants to European member states in order to make the important investments that they need to do in order to ensure that our common European defense reaches the point which we aspire. But isn't there a disconnect? Thank you. I think it's a very important step in the right direction. First of all, I'm happy about the fact that member states now will have more fiscal flexibility within the confines of the Stability Pact to spend more on defense. We've been advocating for this position, and we expect it to be finalized very soon. We have a 4-year horizon to increase our defense spending, and this is very important because we have very strict fiscal rules, and we need more fiscal flexibility to invest on defense. So this is very positive.
Now, on the SAFE facility itself, I've always been in favor of the principle of buying European, but I also need to point out that maybe we need to be more ambitious. This should not just be a question of loans, as is currently the case. I think we also need to seriously discuss the possibility of a facility, a joint borrowing facility that would also offer grants to member states in order to make defense investment decisions in line with the logic of the SAFE facility as it has been provided as it has been proposed by the Commission. So I would urge us to be even more ambitious, although I think it's an excellent first step. Are you therefore going to trying to convince your colleagues? Well, let's see. Thank you. Jag tycker det är svårbedömt. Jag skulle säga att jag är avvaktande positiv ändå. Jag pratade med Alexander Stubb som hade sitt samtal igår med president Zelensky. Jag tycker det är entydigt ändå så att Ukraina och USA har en vilja och en förmåga att bli överens. Men det blir bara meningsfullt om också Ryssland blir överens. Och där hör vi ständiga om och men och alltså, man minskar överenskommelsens värde. Dessutom i praktisk handling med nya anfall. Så jag tycker att nu är bollen rätt tydligt hos Ryssland igen. Och det är upp till bevis för Ryssland just nu. Ukraina anstränger sig enormt mycket för att få en vapenvila som skulle kunna leda till en fred. Och jag hoppas att vi kan få lite klarare bild av hur Ukraina ser på den saken idag. Men jag är rätt bekymrad över vad Ryssland håller på med just nu. Ja, jag tycker vi har varit med hela tiden. Sen är det uppenbart det är uppenbart att när det gäller förhandlingarna mellan Ryssland, Ukraina och USA, då är vi med bemärkelsen att vi stöttar Ukraina. Vi på det sättet, men vi sitter inte vid det förhandlingsbordet. Däremot är det lika uppenbart att vi har en diskussion nu under Frankrikes och Storbritanniens ledning, och den fortsätter idag i London på nivån höga försvarschefer för att diskutera hur kan vi backa upp en fredsförhandling med säkerhet från Europa. Så att vi är med alldeles uppenbart, men de rena förhandlingarna mellan Ryssland och USA, där är inte Europa med just nu. När det gäller då Ukraina, så har Sverige tillsammans med andra länder försökt få igång förhandlingarna när det gäller att lämna Ser du något steg framåt där? Kan Ungern fortsätta blockera det här? Att de kan blockera, det är ju alldeles uppenbart. Det kräver ytterst enighet, och Ungern har närmast lovat att sätta käppar i hjulet för den här processen. Det tycker vi ju är förfärligt. Inte förvånande, men förfärligt. Men trycket från andra länder att visa att när Ukraina, inte Ungern, när Ukraina gör stora framsteg så måste också EU-systemet göra stora framsteg. Där ligger vi ju kvar. Sen är det alldeles uppenbart att skulle vi få fred, en rimligt bra fred i Ukraina, så ökar ju förutsättningarna förstås för Ukraina att fokusera väldigt mycket på att göra allt som krävs för att också bli medlemmar i EU. När det gäller stödet till Ukraina, 40 miljarder euro som kallas för brott. Det vi hör är att det är ganska komplicerat. Det tror jag. Så å ena sidan så säger vi ju vi ska öka stödet. Ja, vi är ju för alla initiativ som ökar stödet. Vi gör ju väldigt mycket själva som alla vet. Senast så fick vi faktiskt
Vi såg till att 1,4 miljarder kronor av svenska biståndsbudgeten kunde omprioriteras till förmån för civilt stöd till Ukraina nu. Vi gör mycket militärt också, så vi uppmuntrar alla sådana initiativ. Sen är det ju ytterst beslut som måste fattas i varje land, men vi uppskattar även Kaja Kallas försök att hitta nya instrument och nya sätt att finansiera Ukraina. Ja. Tycker du att du med öppet sinne har samma restriktiva vissa ska säga? Jag går alltid in med öppet sinne och tydliga budskap. Det är en bra kombination. Man ska lyssna på andra, men man ska också vara tydlig och klar med vad man själv vill. Det är en förutsättning för att ha en bra diskussion. Idag blir det en första, kan man säga, agendalös diskussion om en budget som ska börja träda i kraft 2028. Så den är viktig naturligtvis, och mina budskap kommer vara som de alltid är. EU har mycket viktigt att göra. Vill man ta på sig nya uppgifter så måste man vara beredd att stryka gamla uppgifter. Varje krona som vi skickar in till EU-systemet är en krona som vi inte kan använda nationellt och vice versa. Så det finns inga gratisluncher i EU heller, och det kommer jag framföra till en krets ledare som inte kommer vara förvånade över mitt budskap. Dagens nyheter. Hallå, ja. Ja. Nej, det skulle jag inte alls säga. Vi har god erfarenhet av samarbete med amerikansk försvarsindustri, men jag håller också med de många europeiska kollegor som tycker att den europeiska försvarsindustrin måste nu stärkas. Det är inget tvekan om det. En starkare industri som står mer på egna ben, en industri som kan samarbeta med många andra länder också, inte alls bara med USA. Så jag håller med om att både svensk försvarsindustri och många europeiska länder skulle må bra av att vara lite mindre beroende av amerikansk försvarsindustri. Ja, det får vi ju se. Vi kommer köpa bästa tillgängliga. Jag är framförallt mån om att Sverige fortsätter vara en stor producent själva. Vi köper väldigt gärna svenskt naturligtvis. Vi gör det alltid i konkurrens med andra system. Ju mer Sverige kan åstadkomma tillsammans med andra europeiska länder, desto bättre är det också för europeisk gemensam ekonomi naturligtvis. Jag är mycket för att stärka den europeiska försvarsindustrin, och därför är det också så viktigt. Jag var igår och träffade Europeiska investeringsbankens chef i Luxemburg för att jag verkligen vill understryka att de här reglerna som vi har idag, hållbarhetsregler som antyder att försvarsindustri inte skulle vara hållbart, de är väldigt dåliga. De begränsar möjligheterna till europeisk försvarsindustri, och erfarenheten från Ukraina är precis tvärtom. Att inte ha försvarsindustri, det är inte hållbart. Som jag sa på den svenska techmässan, defense industry är numera peace industry, och det måste vi verkligen ha i åtanke, och där går Sverige, tycker jag, i första ledet. Ja, alltså i grund och botten är vi väldigt mycket för, som jag sa, en starkare europeisk försvarsindustri. Sen måste den, och det framgår ju också, den måste ju vara öppen för samarbeten. Det vore ju en väldigt kortsiktig lösning att säga att det ska bara vara EU-länders. För det första har vi ju lärt oss de senaste veckorna inte minst att EU är viktigt, men Europa är större än EU. Allt vi gör om säkerhet i Europa måste också inkludera Storbritannien. Det är helt uppenbart, och det är väl övertydligt nu när Frankrike och Storbritannien gör så stora initiativ. Så att, Storbritannien är viktigt, Norge är viktigt. Vi har nära samarbete med Norge också. Så gärna en europeisk strategi, men den måste vara öppen för samarbeten också med andra länder. Och det tycker jag är tydligt också i den strategin. Nej, jag ser inga problem med detta. Sen vill vi ju inkludera Storbritannien så brett som möjligt. Det finns ju andra frågor också. Där har vi ju respekt för att för britterna är EU fortfarande en mycket känslig fråga efter Brexit. Men är det någon enda fråga där jag tror att Storbritannien verkligen själva tycker att de har ett starkt behov av nära EU-samarbete, så är det ju allt som har med försvar och säkerhet att göra. Ja. So many topics on the agenda, but I would like to say that, like 87 years ago, before the Second World War, we are standing in front of strategic choice to let the aggressor
to escalate the violence and fear, or to stop it, to paralyze its ability to intimidate us, and to build a credible wall of defense separating Europe and Russian Federation. In the short run, we have to support Ukraine, and this is absolutely obvious that Ukraine needs our military assistance, Ukraine needs ammunition, long-range missiles, and we are ready to provide it. We should increase the pressure on Russia, imposing the 17th package of sanctions, including LNG imports, more banks. And Lithuania proposes to set the orientation date of possible membership of Ukraine in the European Union, 2030, January 1st. It would encourage our friends, Ukrainians, to proceed faster because I know their ability to implement all the necessary reforms, even under very complicated circumstances during the war. In the middle run, of course, it's important to use this precious time Ukraine is buying for us in order to strengthen our military capabilities, and I welcome European Commission's proposal, Rearm Europe. We have to rearm ourselves, because otherwise we will be the next victim of Russian aggression. And 150 billion euros is an important element of this package. I welcome also the national escape clause, which is important especially for the country like Lithuania, which has quite low level of national debt to GDP ratio, so we have fiscal room for maneuver to use these financial resources and to rearm ourselves. And of course other steps, especially increasing our competitiveness in the long run, are important. My country benefited from the single market even more than from the structural and cohesion funds. We can calculate it and the outcome is clear. Single market has a huge potential, but so far this potential is not used to the full extent. There are still many barriers, limitations, especially in the free movement of services, and we have to open this window and to use the potential to the full extent. And all other measures, MFF, next financial perspective, very important. We have a broad range of goals, but I think the size of the budget, 1% of gross national income, is too small in order to successfully deal with all these objectives ahead of us. Military mobility, reconstruction of Ukrainian economy, competitiveness, strengthening of our defense and industry, all these goals should be financed adequately. And I think we have to start a very serious discussion about the next MFF. So this is from my side. Do you think that the EU is doing enough? I mean, Trump is looking at basically creating a new world order where the EU seems to want to secure the eastern flank with paper. You know, our leadership depends not on our rhetoric or speeches. Our leadership depends on our decisions. And I look forward that we are able to take those decisions. I am talking about the last European Council. I am talking about today's European Council if we take the decisions. If we fill the gap which exists, especially because of new priorities of US administration, then we will get this role of leadership naturally, very naturally. But we have to do. Because otherwise, if we don't act and we only talk, we have nice time in the discussions club, this is not enough in order to be leaders. Defense Commissioner Milios yesterday said that Russia could attack the EU or NATO country before 2030. Do you think that this will happen? This is exactly the basic assumption we made in Lithuania, because we have very ambitious goal to establish a national division, fully equip it, to build all the necessary infrastructure until 2030. So our calculation is, if the scenario will be like this,
we still have about 4 or 5 years. If the sanctions will be lifted, we have even shorter period in order to prepare ourselves for a next stage of aggression. So the situation is serious, but I think we have all the means to deal and to take the decisions and to get prepared for next stage of aggression. Thank you. Thank you. Sorry? Well, very good question. What is your guess when the Western Balkan countries will access European Union? I think if Ukraine will be able to complete this procedure until 2030, and Western Balkan countries will do it later, then everything is possible. It depends on the willingness, it depends on the commitment, and I see that commitment of our Ukrainian friends is very high. The same with Western Balkan countries. I know that they are doing a lot too. They are doing a great job, but we will see at the end of the day. Thank you. First on defense, my first reaction to white paper is positive. We can see that the EU has lessons learned from the war in Ukraine. Russia is and will be the permanent threat to the European Union and to Europe. And that's why now we are really preparing and building our own strong defense, finally. For Finland, very important capabilities, land forces, are included. It is crucial and very important for us. My second point on Ukraine. Yesterday I met President Zelensky in Helsinki. And Ukraine, they really want to be a member of the European Union. They want to be one of us. And that is why we have to help them and support them in their path to the membership as soon as possible, latest by 2030. Of course, it must be merit-based, but this would be very important message to the Ukrainians. We have to continue to support Ukraine militarily and politically. And that's why my government and Finland, we support strongly High Representative Kaja Kallas' proposal how to support Ukraine. And final point, 8th time Finland is the happiest country in the world. How realistic is it that Europe will achieve the targets of 2030 to ramp up their own defense capabilities with the proposal in the white paper? Do you think this goes far enough? We have to be ambitious. We have to build our defense in close cooperation with the US, and the target should be that the European pillar in NATO is as strong as possible, less dependent from the others. But you are right, it is a very ambitious goal, but we have to start right now. Thank you so much. Ehkä me mennään kysymysten kautta. Miten kommentoisitte Zelenskin ja Trumpin eilistä puhelua ja sitten onko tiedossa, että olisiko Trump antanut periksi joillekin Venäjän
vaatimuksille, esimerkiksi tämän aseavun keskeyttämiseen? Ensin tästä puhelusta niiden tietojen perusteella, jota olen siitä saanut, niin sekä Zelensky että Trump molemmat ovat olleet tyytyväisiä puheluun ja mielestäni se on hyvä merkki. Nyt tästä työ pitää jatkua ja rauhanprosessi mennä eteenpäin. Kuitenkin sen pitää tapahtua niin, että Ukraina on mukana neuvottelemassa, niin kuin nyt suunnitelma onkin, mutta myöskin Euroopan pitää olla vahvasti mukana näissä neuvotteluissa. Minusta se oli positiivinen puhelu. Siitä minulla ei ole tietoa, että Trump olisi ihan todellisuudessa antanut periksi. Kaikki me oltiin jonkun verran huolissamme niiden uutisten perusteella, joita puhelun jälkeen varsinkin Venäjän suunnasta kerrottiin, mutta se taas eilinen puhelu vahvisti uskoa siihen, että tässä mennään nyt samaan suuntaan Yhdysvaltojen ja Ukrainan, eli sitä kautta myöskin Euroopan näkökulmasta. Voiko Kallaksen paketti vielä enemmän? Aikaisemmin, että isot jäsenmaat eivät tätä isoa pakettia Ukrainalle olisi katsomassa Joo. Kallaksen paketti sellaisenaan, kun hän on sitä esittänyt, niin on todellakin vastatuulessa, mikä on harmi. Mutta nyt tehdään töitä lujasti sen eteen, että saadaan mahdollisimman iso paketti kuitenkin aikaan. Viittaan taas eilisiin keskusteluihin Zelenskyn ja ukrainalaisten kanssa. Se, mitä he tarvitsee nopeasti aseita, erityisesti ilmatorjuntajärjestelmiä ja ammuksia. Mutta toisaalta he tarvitsevat myöskin ihan puhtaasti rahaa, jotta he voi rahoittaa oman vahvaksi kasvaneen puolustusteollisuutensa tuotantoa, esimerkiksi drone-tuotantoa. Nämä kaksi asiat pitää saada liikkeelle. Tämän Kallaksen mallin kautta me pystyttäisiin mobilisoimaan lisää nimenomaan aseita ja asejärjestelmiä, että kaikki avaisivat varastonsa vihdoinkin. Mutta sitten muistutan siitä, että tämä Ukrainan tukiväline 25 miljardia tälle vuodelle, niin me saatiin viimeksi Suomen aloitteesta siihen tämä etupainotteisuus. Ja nyt se on kiinni komissiosta. Meidän pitää käyttää sitä rahaa etupainotteisesti juuri tässä tilanteessa, ohjata niitä rahoja mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon Ukrainalle, joka voi sitten sekä hankkia aseita että tuottaa aseita. Ja tämä rahapuoli pystytään hoitamaan nyt tässä vaiheessa aika pitkälle tällä, mutta aseet on se huoli ja siinä pitäisi päästä eteenpäin. Paljastaako yksi kerrallaan? Me ei kuulla muuten. Onko Kallasin paketin tämä vastamerkki siitä, että Eurooppa kokee jonkinlaista sotaväsymystä Ukrainassa? Mä en usko, että kyse on siitä, että saattaa olla kyse siitä, että tämä on kuitenkin aika iso ja se tuli joillekin maille nyt hieman nopeasti. Mutta se on aivan fakta, että ilman aseita, asejärjestelmiä, ilmatorjuntaa, niin Ukrainan kyky puolustautua on heikko. Ja tästä tullaan puhumaan tänään. Tulen käyttämään voimakkaita puheenvuoroja sen puolesta, että jokaisen maan pitää kantaa vastuutaan. Suomen osalta, kun me katsoin sitä Kallaksen esitystä, niin me jo pitkälti sillä, mitä me ollaan päätetty tälle vuodelle, niin me pystyisimme täyttämään oman osamme, mikä kertoo ehkä siitä, että monet maat eivät suoriudu riittävällä tavalla ja tänään pitää haastaa kaikkia maita mukaan ja jatkaa töitä Kallaksen alkuperäisen ehdotuksen mukana perusteella, vaikka nyt tehtäisikin lyhyempi tai pienempi ratkaisu. Anteeksi, että... Varjostaako tämä sen, että suurilla mailla ei ole halua tukea niin paljon suhteessa taloutensa? Mä en halua osoitella nyt ketään tässä erityisesti sormella, mutta sen pystyy katsomaan ihan luvuista ja suhteuttaa, että mitkä maat ovat tukeneet. Ja kyllä sen näkee, että esimerkiksi Nordic, Baltic, Pohjoismaat, Baltit, Puola, niin me ollaan tuettu todella paljon Ukrainaa sekä taloudellisesti että aseellisesti. Ja samaan aikaan me nähdään, että siellä olisi paljon tehtävissä vielä muilla mailla. Vaikka rauhanprosessi menee eteenpäin, se tarkoittaa, että voitaisiin tukea nyt vähemmän. Nyt juuri pitää tukea enemmän, jotta me näytetään Venäjälle, että he eivät voi sotilaallisesti menestyä ja että Ukraina pystyy oikeasti puolustamaan itseään. Tämä on myöskin vahva viesti Yhdysvaltoihin, että Eurooppa kantaa vastuunsa. Katsotaan, mitä tänään saadaan aikaiseksi. Joka tapauksessa Eurooppa on tehnyt paljon, tekee koko ajan paljon, mutta Suomen näkökulmasta pitää tehdä vielä enemmän. Mitä mieltä te olette siitä, että näissä Yhdysvaltain-hankkeissa Yhdysvallat suljetaan aika paljon pois ja pyritään suosimaan neuvotteluja?
Suomen kannalta sanon sen, että mun ensimmäinen vaikutelmani valkoisesta kirjasta on positiivinen. Eurooppa on avannut silmänsä, on tullut herätys näistä opeista, mitä Ukrainasta on saatu, mitä me nähdään, mitä siellä tapahtuu. Nyt me kaikki tunnustetaan valkoisessa kirjassa se, mistä me olemme puhuneet, eli että Venäjä on se todellinen uhka ja pysyvä uhka, vaikka rauha saataisiinkin aikaan. Ja toiseksi, että se painopiste on, ja se tunnustetaan siinä paperissa, niin itäisellä puoliskolla Eurooppaa. Kolmanneksi nostaisin vielä esille sen, mikä on hyvä, että me ollaan koko prosessin ajan vaikutettu voimakkaasti siihen, että nimenomaan maavoimien tarve nostetaan voimakkaasti esille. Eli tämä perinteinen sota on edelleenkin olemassa, me nähdään se Ukrainassa, tosi samaan aikaan erittäin korkealla teknologialla myöskin modernin sodankäyntiä, mutta maavoimat tarvitaan ja meillä on itsellä isot investoinnit edessä maavoimiin, niin tämä valkoinen kirja tukee sitä ja mä oon siitä erittäin tyytyväinen ja me on tehty paljon töitä sen eteen, että se on tuossa muodossaan. No näistä välineistä, minusta tämä uusi lainaväline, niin se mitä me ollaan sitä nyt alustavasti arvioitu, niin se voi olla meille käyttökelpoinen, koska oleellista on se, että kun se on lainaa, jonka EU takaa ja lainaa meillä edelleen, niin me täytyy arvioida, että onko se edullisempaa ja parempaa lainaa kuin se, mitä me ottaisiin itse. Ja nyt näillä ehdoilla, mitä tällä hetkellä on näkyvissä, näyttää paremmalta ja edullisemmalta. 10 vuotta lyhennysvapaa, hoidetaan kulut itse siihen asti 45 vuotta takaisinmaksuaika, niin se näyttää houkuttelevalta ratkaisulta ja mä luulen, että me lähdetään kyllä valmistelemaan, että me oikeasti haettaisiin siitä osuutta ja käytettäisiin sitä. Lisäksi lainan korko taitaa olla nyt jo hieman alempi kuin mitä Suomi itse saisi, että maailma on muuttunut sen verran. No sitten tähän tuotantoon, jos siihen viittasit, niin me ollaan liian riippuvaisia myöskin tuotannossa muista, eli Yhdysvalloista. Me tullaan jatkossakin tarvitsemaan yhdysvaltalaista aseteollisuutta ja meidän kannattaa ostaa parasta. Mutta samaan aikaan, kun me tullaan käyttää satoja miljardeja euroja Euroopassa puolustukseen tulevina vuosina, niin se on myöskin suuri mahdollisuus teollisuudelle, kasvulle, työllisyydelle joka puolella Eurooppaa. Ja meillä Suomessa on hienoja yrityksiä, jotka tällä hetkellä kasvaa, jolla on juuri sitä osaamista ja niitä tuotteita, mitä Euroopankin puolustuksen rakentamiseen tarvitaan, niin minusta se on hyvä, että siinä korostetaan tämän eurooppalaisen teollisuuden roolia ja isossa roolissa paperissa on nimenomaan tämä eurooppalaisen tuotannon merkittävä kasvattaminen. Valitettavasti meidän täytyy nyt lähteä. Kiitos. No niin.
Fine, thank you. So today I think we are taking stock on quite a number of important issues. To some extent they are interrelated. First on Ukraine, I think it's important to hear firsthand from President Zelensky about his talks with President Trump and the talks in general regarding Ukraine. Every step forward to making peace is important and welcomed, but a ceasefire alone is of course not a lasting peace. What we need is a lasting peace that makes sure that in the future Russia will not be tempted to again attack neither Ukraine nor any other country. And so security guarantees is important. We need to continue this discussion. Nothing on that will be decided today. It's an ongoing process, but we should make sure that Ukraine and the rest of Europe is safe also in the future. That's why, and that is the second topic, we need a stronger European defense. The white book that was just published by the European Commission goes into the right direction. Obviously, we have to look into the details of all of that. But indeed, what we have said for quite some time, we need a single market of defense is important. We need more interoperability. We need to buy and produce more European, but all that within NATO, together with our American allies, if possible. Then we will talk about competitiveness. I think it's important that we reduce regulation, that we make it simpler for companies to work cross-border, and we need to have the right financing. And in that context, I welcome and support the Savings and Investment Union, because only if we have also private savings that are used to finance the growth of our economy, we will be successful and we will have peace on the one hand and prosperity on the other hand. So it's a whole package of topics, a big one, and I look forward to those discussions. It's always a big step into the right direction. Whether it's enough, I think this is already quite a lot. If we look at the amounts we are talking about, I think that is already quite ambitious. But it's not only about how much money, it's how we spend the money. And therefore, I think what is even more important is that we try to do more things together and not doing 27 things one next to the other. Together, we are stronger. That is, for me, more important than just the money. And on Ukraine, I think all the meetings I attended the last few days in different settings all show that all the countries are willing to continue to support Ukraine in different ways. And therefore, I think the exchange with President Zelensky after our exchange with him last Saturday will be very important. Eine Frage auf Deutsch, wenn Sie erlauben. Gestern hat Verteidigungskommissar Andreas gesagt, Russland könnte noch vor 2030 in NATO oder EU angreifen. Ist das auch Ihre Einschätzung und was sagen Sie dazu? Ich glaube, wir sollten keine Kriegsszenarien erdenken, die wir nicht beherrschen. Was wichtig ist, ist, dass wir uns vorbereiten auf alle Möglichkeiten. Wir haben gesehen, dass Russland 2008 Georgien angegriffen hat, 2014 die Ukraine ein erstes Mal, 2022 ein zweites Mal. Wir können das Risiko weiterer Angriffe Russlands nicht ausschließen und deshalb rüsten wir ja auf, nicht um einen Krieg zu führen, sondern um abschreckend zu wirken. Und im Übrigen müssen wir nicht nur über Verteidigung reden, sondern über Sicherheit. Es gibt auch andere Szenarien und ich glaube, wichtig ist, dass Europa auf seinen eigenen Beinen steht und dass Europa es fertigbringt, sich für seine Sicherheit einzusetzen. Wir können das innerhalb der NATO am besten tun, aber innerhalb der NATO muss er seinen starken europäischen Pfeiler werden. Aber wir müssen auch reden über Cybersicherheit, wir müssen reden über Satellitenkommunikation, wir müssen reden über Baltisches Meer und Schwarzes Meer, also all diese Themen, also eine breitere Diskussion führen, damit wir im Falle eines Falles gut aufgestellt sind. Welche konkreten Schritte wären nötig, damit Wettbewerbsfähigkeit und Wiederaufrüstung in Europa Hand in Hand gehen können? Ich glaube, dass die Vorschriften heute viel zu kompliziert sind bei Rüstungsaufträgen, bei Ausschreibungen, aber das gilt generell.
In Europa gibt es so viele Regulierungen, die haben auch einzeln ihre Daseinsberechtigung, aber wir müssen das Leben der Unternehmen einfacher machen, damit auch Arbeitsplätze in Europa geschaffen werden können. Das gilt für die zivile Wirtschaft als auch für die militärische Wirtschaft. Und deshalb ist auch diese Vorschläge der Kommission, was man allgemein Omnibuspaket nennt, gehen in die richtige Richtung. Die Zielsetzungen dieser Gesetzgebung waren okay, die haben wir auch unterstützt, aber wir müssen jetzt versuchen, das einfacher zu machen und so weiterzukommen. Und das Gleiche gilt im Übrigen für die Kapitalmarktunion. Wir stehen voll und ganz hinter dieser Kapitalmarktunion. Luxemburg ist ein Beispiel, wie die Kapitalmarktunion funktioniert mit der Fondsindustrie. Aber auch da müssen wir ein gemeinsames Regelwerk finden und nicht nur Bürokratie hinzufügen. Und das ist unser Ziel heute. Vielen Dank. Good morning. Today we have a full day ahead, a lot of topics on the agenda. First, we're going to discuss Ukraine, and I'm really looking forward to listening from President Zelensky, also getting the news and his feeling of the call with President Trump yesterday. I very much welcome the announcement by President Trump that the U.S. is trying to find additional air defenses for Ukraine. This is extremely